வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் மோட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வீடியோவில். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஐடென்டிஃபையர்ஸ், லைன் இண்டென்டேஷன்ஸ், கமாண்ட், டேட்டா டைப்ஸ் இதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பைத்தான் ஐடென்டிஃபையர்ஸ். ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னா யாரு? ஹூ இஸ் இட்? ஒரு வேல்யூவை நம்ம கோடிங்கில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So a Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module, other object. An identifier starts with a letter A to Z, a small a to Z, or underscore, followed by a zero or more letters, underscores, and digits. So Python does not allow punctuation characters such as dollar symbol, at symbol, and percentage within identifiers. Python is case sensitive programming language. This manpower and small letter of M manpower are two different identifiers in Python. என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம்? ஐடென்டிஃபையர் நேம் வைக்க பைத்தான்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்பர் கேஸ்ல இருக்கணும். ஆல் அதர் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் வித் லோவர் கேஸ் லெட்டர். அதே மாதிரி ஐடென்டிஃபையர் லீடிங் அண்டர்ஸ்கோர் சிங்கிள் அண்டர்ஸ்கோரோட ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா அந்த வேரியபிள் வந்து ப்ரைவேட் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். அதே ஐடென்டிஃபையர் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர்னா ஸ்ட்ராங்லி ப்ரைவேட் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். அதே மாதிரி இஃப் த ஐடென்டிஃபையர் ஆல்சோ எண்ட்ஸ் வித் டூ ட்ரைலிங் அண்டர்ஸ்கோர்ஸ், ரெண்டு அண்டர்ஸ்கோரோட ஒரு ஐடென்டிஃபையர் எண்ட் ஆகுது அப்படிங்கும் போது அதை வந்து டிஃபைன்டு ஸ்பெஷல் நேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பைத்தானோட லாங்குவேஜ்ல ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் ஆல்ரெடி டிஃபைன்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம சொல்றோம். இதுதான் பைத்தான் ஐடென்டிஃபையருக்கான ரூல்ஸ். அதுக்கப்புறம் பைத்தானோட ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ், கீவேர்ட்ஸ் கண்டென்ட் லோவர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ கீவேர்ட்ஸ் எப்பயுமே லோவர் கேஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும், கேபிட்டல் லெட்டரில் வரக்கூடாது. ஸோ சம் ஆஃப் த கீவேர்ட்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் ஹியர். ஸோ see here and to end with lambda, expect else, is, while, try, if, print, from, for, pass, break, if, elif, else, diff, del, import, try, return. So these are the some keywords in Python. You can use what is the use of this? That is only you cannot use it as a identifier. Now lines and indentations. So in Python, this big feature is we don't use the open parenthesis and close parenthesis for a block of statements. Instead of that, we are using lines and indentation space. So the number of spaces in the indentation is variable, but all the statements within the block must be indented the same amount. So here is example. So here if statement on a block statements, this one, so this one. So இங்க நான் space விட்டுருக்கேன். So print answer print true. அது இந்த if false இருந்தா else க்கு போகும். else ஓட statement print answer print false அப்படிங்கறத நம்ம இங்க க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன் பிராக்கெட் இல்லாம பண்ணிருக்கோம். ஸ்பேஸ் என்டென்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மல்டி லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அது பைத்தான்ல பாசிபிள்ஸ். இது சிங்கிள் லைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மல்டி லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கு, லைன் கண்டினியூஷன் கேரக்டர் நம்ம சொல்லுவோம். அது பேர் லைன் கண்டினியூஷன் கேரக்டர் சொல்லுவோம். தட்ஸ் இஸ் ஸ்லாஷ். ஸோ யூ கேன் யூஸ் த ஸ்லாஷ், make it the single line or statement to a multi-line statements. So item 1 plus slash item 2 plus slash item 3. These are the single statement that is total equal to item 1, item 2, item 3 plus. So like we use slash
operator to make it a multi-line statements. And also you can use the multi-line statement for slash, not only the slash, you can use it for square bracket, open parenthesis, brace, open close brace. See here, so multi-line statementsக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். So we are using quotation in Python. Using quotation in Python, you can say it is character, string, multi, word, word, sentence, paragraph. If that word is single quotes, the sentence is double quotes. This is the sentence, and if the paragraph we are going to give paragraph to the identifier using double quotes, triple double quotes. Commands we use as sign for commands, that is the compiler or interpreter does not take that line. All the characters after hash and up to the physical line end are the part of the command. So the Python interpreter ignores them. Using blank lines, a line containing only white space, possibly with a command, is known as a blank space, blank line. And Python totally ignores it. If the white space, it is ignored by Python. So, in an interactive interpreted section, you must enter an empty physical line to terminate a multi-line statement. So, interactive interpreted session. Already we discussed that how to that be interactive uh, interpreted section. So now again I repeat once again I will repeat that how to terminate the multi-line statement in the interactive interpret section after this slide. We go to the Python, how to install Python and how to interact with the Python and how to make a script programming coding everything after complete of this slide. We are going to see in this video, not in this video, is the next video. So multiple statements on a single line. In a single line, you can uh, enter or execute multi statements. So how it is possible? Make it semicolon. So make it a semicolon. Semicolon allows a multi statements on a single line. Given either statements or stars or a Unicode block. Here's a sample. Imports sys semicolon x equal to 4 semicolon sys dot student dot write x plus slash ehan. This was a three line statements. We use only a one line using a semicolon operators. So group of integer statements making a single code block called shows in Python. So group of integer statements making up a single code block called shows in Python. So compound or complex statements such as if, while, def, and class are those which require a header line or issue. So header lines begins with the statement. Header lines begins with the statement and terminate with the colon. So and followed by one or more lines which make up a shirt. One more repo compound or complex statements. If, while, def, class. Okay, these are the header line. And the header lines begin with the normal statement, but terminate with the colon. Don't forget the students. ஸோ இன் பைத்தானில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோலன் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த கோலன் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ் டெஃப் அண்ட் கிளாஸ்
some compound and complex statements அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதை டெர்மினேட் பண்றதுக்கு நம்ம கோலன் யூஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Now variable. So பைத்தான்ல வேரியபிள் டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். வேரியபிள் டேட்டா டைப்ஸ், not the types, data types. So what is the variable? It's nothing but you allocate the memory location. We need a name to access that memory. So that's a name is called variables. So here variables are nothing but a reserved memory location to store the values. This means that you can create a variable, you reserve some space in your memory. Based on the data type of the variable, the interpreter allocates memory and decides what can be stored in the reserved memory. Therefore, by assigning a different data types to variables, you can store integers, decimal characters in these variables. So here is some of the assigning values to the variables. How to assign the values to the variables using the equal symbol. Equal sign, you can assign the values to the variable. See here, counter is 100. This was an integer automatically. Python decided we don't give any keywords. In C, we going to give keywords. Java and C++ programming, we use the some keywords that int, char, float. These are the keywords. We mentioned that this variable only access integer, but here is when you're giving the values, based on the values, the Python automatically assign the data type of that variable. So miles equal to 10.0, that is means the mile is a floating point. Name equal to John, that is name is a string. So print counter miles, print name. That was be all the values also be print. See here, I'm going to execute this line. So counter equal to 100, miles equal to 1000.0, 100.0. So name equal to of course John. Now print 100, sorry, print counter semicolon, print miles semicolon, print name semicolon. So now the error is came, that is print counter. Now wait a minute, print counter. Why the output is not? Wait a minute. Wait a minute, guys. Is I getting error here? What is the problem? Let's hold it. Here is a Python identifier. So some identifiers directly work like a print space counter, but some identifiers need to give open brace and close brace. So I missed here open brace and close brace. That's a print open brace counter close brace semicolon. So print open brace miles semicolon. The print open brace name semicolon. Now return the values of sprint line. So what is the counter value we assign 100 and miles values is assigned 100 plus 0 and print name is John. Okay. Okay, students, now how we execute this program. Here is open brace will come sometime open brace close brace doesn't need some of the identifier, sorry, identifier not IDE. So now we needed to find this one mistake in the program. Okay, no issue. Loves we execute this coding in the Python IDE. So now we move to that how to assign the values, how to print the variables. So now
multiple assignment. How to give a multiple assignment? So if you want to give multiple assignment, A equal to B equal to C equal to 1, that means of three values A, B, C, assign one values. The one value assigned to the A, B, C. So now A, comma, B, comma, C, comma, A, comma, B, comma, C equal to 1, comma, 2, comma, John. That is A assign the value 1, B to assign values 2, John assign to C value. Now we see this example how to execute in the Python. So now I'm going to assign the value A equal to B equal to C equal to 1. Now it will come to the next line, that is executed correctly. So now going to print A. Now let same error scheme, print of A. So now that's 1. Now print of B. Now 1. Print of C now is 1. So the A and B and C, the values are assigned to the 1. Now next A comma B comma C, that's equal to 1 comma 2 comma double quotes John. So now assign. Now I'm going to print of B. So 2. Now I'm going to print of C. So 1. So 2 assigned to B, John assigned to C. Now print of A. That is 1 assigned to the A. This is executed correctly. Now we go to the slide. So now there is a multiple assignment also we have discussed with the example and run in the Python IDE. Now next is standard data types. So before that we are assigning the values to variable from data types. We standard data types we are used in the Python. There's a one file. One is numbers, string, list, triple, dictionaries. Okay, these are the standard five data types. Five standard data types. So numbers, string, list, triple, dictionary. Sorry. Okay, students, back. We are going to discuss remaining of data types next video. Thank you for support.